with his wife Jenny, who is the treasurer in our conference. Posebna zahvalnost pripada vernicima Hrišćanske adventističke crkve u Čikagu. And a special gratitude to the members of the Christian Adventist Church in Chicago, koji su nas uvek podržavali, dakle, svojim molitvama, darovima i volonterskim radom. who have always supported us with their financial support, their prayers, and their volunteer work. Želimo da se zahvalimo Illinois konferenciji koja nas je podržavala sve ove godine. And we'd like to thank the Illinois Conference that has supported us for all of these years, Zatim svim našim slušaocima i prijateljima. and all of our listeners and friends. Ali iznad svega, And beyond everything, naša zahvalnost pripada Gospodu Bogu. our gratitude is owed to the Lord God. Gospodu Bogu koji nas nadahnjuje snagom i idejama da idemo napred. The Lord God who inspires us with strength and ideas to move forward. Želimo večeras da se opustite i uživate u programu, We wish for you to relax and enjoy the program this evening, ali isto tako i u večeri koja sledi. and dinner to follow as well. I na početku će se pomoliti elder Pavle Slankamenac. In the beginning we'll pray. Ja vas molim da ustanete. Oče naš nebeski, nek je slavljeno i hvaljeno ime Tvoje i hvala Ti što smo mogli da se okupimo i ove večeri posle 15 godina od početka radio programa Stazama Nade sa jednom jedinom misijom, a to je da pružimo vest ohrabrenja ovom narodu u Čikagu i da proslavimo Tvoje ime. Hvala Ti što si nas Ti vodio do sada, hvala Ti što si Ti blagoslovio ovaj radio program donacijama i darovima naših slušaoca. Hvala Ti za i sve ljude koji su ovde prisutni i mi sada tražimo Tvoje posebno prisustvo. Ti budeš sa nama ove večeri i da nas sve obilno blagosloviš i da nas vodiš u narednim emitovanja našeg radio programa. Hvala Ti na svemu tome u Isusovo ime. Amin. Amen. Izvolite sesti. U okviru Biblijskog instituta Stazama Nade mi negujemo i muziku. Within the realm of the Biblical Institute Pathways of Hope, we also nurture music. I vi koji redovno slušate naš program, primećujete dakle da redovno imamo bogat muzički program u okviru naše emisije. And whoever regularly listens, you know that we have a rather rich musical program within the realm of our broadcasts. I sada ćemo čuti pesmu Hora Hvala. And now we'll hear a song from the choir. Šta da kažem Ti, Bože moj, nego hvala. Beskrajan je mir, Tvoja ljubav meni dala i zato
život dajem svoj, da budem samo tvoj. Čitav svoj život pevaću ja tebi, moj Bože, hvala ti. Tokom ovih 15 godina Biblijski institut Stazama Nade je osnovao radio program i snimili smo na stotine sati emisije. During the course of the last 15 years, the radio program Pathways of Hope has recorded 100 hours of episodes. Snimili smo isto tako i dosta video materijala. We've also recorded lots of video material. Otvorili smo nekoliko web stranica sa ovim materijalima i ovim sadržajem. We've started a few websites with this material and content. Podelili smo na hiljade knjiga, časopisa, posebno svetih pisama. We've passed out 1,000 various magazines and literature, and especially Bibles. Od pre nekoliko godina imamo internet radio program koji ide 24/7. For the last few years, we've had an internet radio program that goes 24/7. Isto tako, pre nekoliko godina osnovali smo i klub zdravlja koji nosi naziv Život i zdravlje. And also we've founded a health institute which carries the title Health and Wellbeing. Želja nam je dakle da kroz sve ove službe ili projekte koje imamo u okviru Biblijskog instituta Stazama Nade donesemo našim ljudima nadu u jedan bolji život, u bolje odnose, jedan zdraviji život. And within this whole scope, we wish to bring people a better life and better relationships. I ja bih želeo da pozovem
osobu koja nam je pomogla i koja je zaslužna da evo već 2 pune godine veoma aktivno imamo našu videoprodukciju preko YouTube kanala. And I'd like to invite an individual forward who for the last 2 years has been active in putting content into our YouTube channel. Steve Bajšanski, please Steve, come forward. Bez ovog čoveka, dragi gosti, naša videoprodukcija ne bi postojala. Steve je zaista dao celoga sebe i zaista puno radi i puno se zalaže da videoprodukcija postoji. Without this man, this video production wouldn't exist. He's given a lot of himself in order for it to function. Steve ulaže puno napora u ovu službu i ja bih želeo od srca da mu se zahvalim, Stevie. Thank you so much. So I have a few questions for you, Steve. Okay. How many subscribers we have up to this point? The latest is 10 minutes ago, 1,570 subscribers to our YouTube channel. Why that number is so great for us? Why is it? It's the way society is going nowadays. It's very driven by content, by media, by accessibility, and all that factor. And also people can go, and you don't know what people are going through. They can search for stuff in any language, and because we're relevant in this space, we're going to pop up. And I think that's, and also obviously God guiding people to it. Yeah. From where are all of those people, subscribers? Also the latest from that is we're in 21 different countries we have subscribers. Oh, nice. Serbia, Croatia, Montenegro, all of the former Yugoslavia states. But then also, there's somebody in Hong Kong, Okay. the United Arab Emirates, Sweden, and Canada. Oh, that's cool. So I just found that out a little while ago. So actually, every time when we have a live streaming or other things that we put on our YouTube channel, people following that and watching. Yes, what happens is the goal is when you're a subscriber, which is also what gets people to watch. When you're a subscriber, you get a notification that we're live. So if you have your phone in your pocket, you're going to get an email, you're live. You can just click on it and watch on your phone. It's convenient. Or you can watch on your computer, tablet, laptop, all these different ways. So by being a subscriber, if you're not, please go to our channel. You can follow us, and as soon as we're live or something new that's uploaded, you'll get a notification to watch. Yeah. Do you have any interesting testimony to share with us, maybe with our subscribers? Or? Yes, there's a lady that watches regularly, and she always posts the most beautiful comments. I'm going to read it in Serbian because I didn't know how to put it in English. Ljiljana Godina kaže: uvek slušam I gledam vaše predavanje I saznajam istinu, pravu istinu. Hvala. So I always listen your presentations and I learn the real truth. Yeah. Yes. Thank you, Steve. That's good. So what do you think about this ministry generally? You know, can this ministry be successful as a tool of spreading the good news? I think so, because if you look at, there's a shift even just to kind of go away, even in the business and marketing world, businesses are going away from the traditional marketing into this kind of space, YouTube, Instagram, Twitter. They're switching to that because that's where the people are. And just like in this situation, you know, God wants us to go to the people. Yeah. So. Yeah. Thank you, Steve. Thank you so much. I just want to say that Steve lost his dad yesterday, but he's still faithful and he came tonight here. Thank you, Steve. God bless you, man. God bless you. Louder, please. Želeo bih da prenesem svima vama čestitke od jedne nama isto jako drage osobe. I wish to convey to you greetings from a very dear individual. Ona glasi ovako. This is the nature of it. Srećnu godišnjicu I još mnogo lepih I uspešnih godina rada. Happy anniversary, and I wish you many more successful years of work. Želim vam u ime redakcije Ogledalo. I wish to you on behalf of the editorial board at Ogledalo, the Serbian Mirror, kao I u moje lično ime. as well as for myself personally. Živeli. Cheers. Slavica Petrović. Slavica Petrović. Slavica je imala veliku želju da bude sa nama večeras, ali njeno pozorište ima predstave I sinoć I večeras I sutra naveče, tako da nažalost nije mogla da dođe. Slavica very much wished to be with us tonight, but her theater company has presentations tonight and tomorrow as well, and she wasn't able.
Imamo veliku prednost, kao što sam kazao na početku, da je sa nama danas predsjednik Illinois konferencije, We have the great privilege of having the Illinois Conference president with us, Elder Ron Aguilera. Elder Ron Aguilera. Elder Aguilera je čovjek sa velikim pastorskim iskustvom, Pastor Aguilera is a man with a lot of pastoral experience kao i sa velikim iskustvom u administraciji. and great administrative experience as well. Illinois konferencija podržava naš rad i naše napore da proširimo dobru vest među ljudima. The Illinois Conference supports our work and our efforts to spread the good news among people. I ja bih zamolio Eldera Aguileru da nam se obrati s And par I would riječi. invite Elder Aguilera to join us. Thank you, Pastor, for the kind words and introduction. What a joy it is to be with you this evening to celebrate 15 years of this ministry. I wish that I had the full gift of tongues and I could speak to you in Serbian. Maybe one day I will be gifted with that beautiful language, or maybe you can teach me. But it is, again, a pleasure, a privilege to be able to represent the Illinois Conference here this evening alongside with Mike and Jamie Dom. Mike's our, as you heard already, our conference treasurer. And it is just always a joy to be able to go and to see how God is using each of our churches in different ways. And as I've gotten more acquainted with some of you and some of the ministries that you're involved in, I just want to take a moment to say a word of not only acknowledgement and appreciation, but a word of recognition. I know that the ultimate recognition comes from above, but I think it's also good to be able to acknowledge when God is moving and God is blessing. God has given us quite a directive that we should go and make disciples. And we should make disciples of all nations. And part of making a disciple, making a follower, is helping them along the way to get a sense of how God wants them to live their lives. And Steve, who's doing a lot of the work, but some of you as well who provide the content, it is clear that you are providing ways to help families be healthier. Not only physically, but spiritually, relationally, helping families who may be struggling, etc. And that's a tremendous ministry. And along the way, pointing them to the one who's given us the best instructions on how to live in a way that not only honors him, but benefits us. Because I have discovered that life with God works out better than life without him. And being able to communicate that to others is a privilege. So on behalf, Pastor and Church of the Illinois Conference, it just gives me a great privilege to be with you this evening and to just say a word of appreciation and acknowledgement and to thank you for what you're allowing God to do through you. May God continue to bless you and keep you, and we will see the results of this ministry one day in the kingdom. U nastavku čućemo pesmu kvarteta Ja tebi pevam. And as we continue, we'll hear another song from our quartet.
sad, proslavljam Tvoje ime, Gospode. Ja Tebi pevam i Tebe hvalim sad, proslavljam Tvoje ime, Gospode. I molim Ti se, Bože naš, i molim Ti se, Bože naš, i molim Ti se, Bože naš, Bože naš. I molim Ti se, Bože naš, i molim Ti se, Bože naš, i molim Ti se, Bože naš, Bože naš. Molim Ti se, Bože naš. Molim Ti se, Bože naš. U 2003. godine pastor Dragan Stojanović sa nekoliko entuzijasta iz ove crkve In 2003, along with a few enthusiastic people from this church, Pastor Dragan Stojanović osnovao je Biblijski institut Stazama Nade. founded the Biblical Institute Pathways of Hope. U isto vrijeme počeo je i radio program. At the same time, he began the radio broadcast. I od tada nismo prestali sa našim radom i zalaganjem da svi ljudi dobre volje koji govore našim jezikom čuju dobru vest. And from then on, we have not ceased in our efforts for all people who speak our language to hear this good news. Dragan Daniel Stojanović sada obavlja dužnost sekretara Unije konferencije Adventističke crkve u Kanadi. Pastor Stojanović now serves as the vice president of the conference in Canada. I zbog svojih obaveza, nažalost, nije mogao večeras sa nama da bude, iako je to veoma želeo. And because of his obligations, he was unable to be here, even though he desired to be. Ali zato je, kada je bio u februaru ovde, snimio poruku i sada ćemo je čuti. And that's why when he was here in February, he recorded a message, and we'll hear that now. Poslušajmo. Dobroveče i pozdrav iz Kanade. Jako mi je drago što vas mogu sve srdačno pozdraviti i što vam mogu želeti srdačnu i srećnu proslavu 15 godina od nastanka radio programa Stazama Nade. Moje zadovoljstvo da vidim da mnoge osobe su dobile
puno toga dragocenog kroz sadržinu i kvalitetu emisija, ne samo dok sam ja bio tu, nego i primećujem da je kvaliteta programa ostala i da su mnogi zainteresovani i slušaju sa puno zadovoljstva i muzičke poruke i sve tekstove koje možemo čuti na tim talasnim dužinama. Ono što smatram da je posebno značajno je činjenica da smisao naših poruka je uvek vezana za nadu. Kada izgubimo nadu, onda smo izgubili sve. Znamo da je nada ono što osmišljava naš život. Isto tako se sećam jednog bivšeg predsjednika Čehoslovačke koji se zvao Václav Havel i koji je puno toga pisao o nadi. On je naglasio nešto što ja jako volim. On je rekao, nada to je stanje duha. Nada to je ono što je unutra u nama. Nada ne zavisi od spoljašnjih događaja. Nada postoji čak i koliko ste u teškim situacijama. Možete zamisliti Václava Havela koji je godinama proveo vreme u zatvoru. I uprkos svega toga on je još uvek ostao čovek nade. I želim i vama u ovo ozbiljno vreme, u vreme konfuzije, u vreme kada ljudi više nemaju orijentacije, kada sve kreće u pravcu koji ne donosi dobre vesti za nas. U vreme kada imamo osjećaj da je budućnost nije jednostavna, jako je dobro ostati na strani nade. Zato bih želeo da vam uputim poruku koja je zapisana u prvoj poslanici apostola Petra u 1. glavi gdje nam se kaže: blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas po velikoj milosti svojoj prerodi za nad živi. Ja bih želeo da i naša nada ostane živa. Evo, kroz ovih nekoliko reči želim uputiti moje pozdrave i čestitke odgovornima programa. Prvo, pastoru Milenku Tanuržiću i njegovom timu, svima onima koji daju sve što je moguće da bi se taj program održao onako kako je to najbolje moguće. Želim isto tako da pozdravim i pastora Radišu Antića, koji je gost na proslavi 15-godišnjice programa Stazama Nade. Već dugo godina imam prilike da sarađujem sa njim i znam da je on osoba koja će izvanredno usredsrediti naša razmišljanja na ono što je najbitnije, na ono što hrani našu dušu, na ono što će nam pružiti priliku da gledamo sa sigurnošću u budućnost. I u isto vreme želim da vam kažem, izdržite još, budite među onima koji će stalno koračati stazama nade. Nikada ne treba izgubiti nadu u bolje sutra. Oni koji znaju Bibliju, oni nemaju nikakve sumnje. Budućnost je bolja od prošlosti koja je iza nas. I neka Bog učini da svako od nas može biti blagosloven i ne samo u toku ove večeri kada se slavi, kada se proslavlja, nego da svaki naš dan može biti dan u kome ćemo koračati sigurno, jer je naša vera bazirana na Božjim obećanjima koji čine našu nadu. Budite pozdravljani i želim vam puno dobra, blagoslova, uspeha i sreće i do skorog viđenja. Sjajno, zar ne? Wonderful, wasn't it? Uvijek je lepo čuti pastora Stojanovića, jer je on ostavio duboke tragove i korenje u ovoj crkvi. It's so great to hear from Pastor Stojanovic because he's left some deep tracks and roots within this church.
Svojim prisustvom veliku čast nam je ukazao i gospodin Dejan Radulović. With his presence, he's given us great honor, Mr. Dejan Radulović. On je konzul Republike Srbije ovde u Čikagu i pozdravljamo njegovu suprugu Biljanu. He's the Serbian consul here in Chicago, and we welcome his wife Biljana. Gospodin Radulović je čovek koji izuzetno ceni kulturu. Mr. Radulović is a man who values culture very much. Isto tako i institucije koje promovišu kulturu i jezik srpskog naroda. And also an institution that promotes the culture of the Serbian people. I od srca vas pozdravljamo i molim vas da nam se obratite sa nekoliko reči. And from our heart we thank you and welcome you to speak. Poštovane dame i gospodo, poštovani gosti, dragi prijatelji, uvek mi je zadovoljstvo kada sam među prijateljima, a večeras se ovaj drugi put u vašoj zajednici i dozvolite mi da vas pozdravim u ime Generalnog konzulata Republike Srbije u Čikagu. Respected guests and all of those who are present here, allow me to thank you from the Serbian Council in Chicago. Takođe, najpre želim da vam čestitam značajnu godišnjicu vašeg radio programa. And I very much wish to express my great wishes for your anniversary this year. Znam koliko je taj program značajan za vašu zajednicu, za vašu crkvu, pa verujem da će i nadalje istrajati u svojim nastojanjima da informiše i bude u kontaktu sa vama. I know how significant this program is for your society and your culture, and I hope that it continues to serve that purpose into the future. Znamo da živimo u nekim izazovnim vremenima, pa radio programi se zaista bore i onda u tom smislu mislim da je uspeh vašeg radija u ovo vreme izuzetno značajan. We know we live in some difficult times for radio programs where it's a real battle, so your success is really meaningful. Istovremeno želim da izražim zaista našu podršku svim aktivnostima koji vaša zajednica čini za ukupnu našu zajednicu u ovom velikom gradu. And I wish to express gratitude for all of the activities and for the Serbian community in this city. Kao što znate, Generalni konzulat postoji ovde zbog vas, zbog naše zajednice i uvek smo radosni i srećni kada smo s vama. U isto vreme želimo da vas vidimo i kod nas, u vašoj drugoj kući, a to je vaš konzulat u Čikagu. And the General Council wishes to express that we are here for you, and as much as we are here, we'd like to see you by us as well at the consulate. Zato želim da iskoristim ovu priliku, da vas pozovem, da nas pratite preko društvenih mreža, preko web sajta, da dođete kod nas, da dođete na one događaje koje organizuje konzulat ili koji ih podržava. Ti događaji su upravo zbog ove zajednice, da bismo očuvali ovu zajednicu, da bismo očuvali našu kulturu, naš jezik i sve ono što smo doneli iz zavičaja. And I wish to invite you to follow us on social media and our website in order to keep up with what we're doing because we want you to be part of that. I dozvolite mi da završim ovo sa jednom velikom zahvalnošću, zato što zaista se divno osjećam u ovakvom jednom ambijentu, u jednom svečanom trenutku, a posebno kada osjećam koliko negujete i dajete da se neguje naš jezik. Strašno mi je veliko zadovoljstvo kada prisustvujem programima koji paralelno su i na jednom i na drugom jeziku. Naravno, ako mi ne sačuvamo jezik, niko nam drugi neće pomoći, zato zaista vam sam puno zahvalan, zato što tako puno pridajete značaj našem jeziku i što smo večeras, kao i uvek, imali priliku da čujemo naše reči, naš jezik i pesme na našem jeziku. And I wish to express gratitude because of the nurturing of our Serbian language, and I especially enjoy hearing Serbian and English in parallel, and I'm glad that you guys are actually doing that and nurturing the language in that way. Dozvolite mi na kraju još jednom da vas pozdravim i da vam poželim uspešnu proslavu. Sve najbolje, živim. And I wish you a successful celebration tonight. Hvala gospodine Radulović na lepim rečima i lepim željama. Thank you, Mr. Radulović, for the nice words and the best wishes. Ovog čovjeka ne treba puno predstavljati ovoj publici.
This man does not need much of an introduction in this crowd here, Ali možda ima neko među vama koga ne poznaje. but maybe there are those among you who don't recognize him. Profesor dr. Radiša Antić. Professor Dr. Radiša Antić Odrastao je u jednom malenom planinskom selu u istočnoj Srbiji, grew up in a small mountain village in eastern Serbia, Šarkamen. Šarkamen. Šarkamen, yes. On je svoje studije teologije završio u Francuskoj, magistrirao je iz teologije u Engleskoj, a doktorirao iz filozofije i teologije ovde u Michiganu na Andrews univerzitetu. He finished his studies in seminary in France, and he received his master's degree in England and Doctorate in Michigan. and his PhD here in Michigan at Andrews University. Dr. Antić već decenijama održava zapažena predavanja iz Svetog pisma. Dr. Antić has held several presentations from the Holy Scriptures. I da ne bih pogrešio, trenutno obavlja službu direktora Instituta za istraživanje spisa Ellen White. And he's currently heading an institute for the exploration of the writings of Ellen G. White. I profesor je sistematske teologije i filozofije na Newbold College u Engleskoj. And a professor of systematic theology and philosophy at Newbold College in England. Isto tako obavlja i službu dekana Teološkog fakulteta u Beogradu. And he also serves as duty as the deacon? Dean at the Theological Seminary in Belgrade. Sa njim smo tokom protekle sedmice imali seriju predavanja, pitanje porekla i smisla života. We had a series of presentations with him this past week having to do with the origin and meaning of life. I večeras dr. Antić će sa nama podeliti temu koja nosi naslov Pastir ljudskih duša. And tonight he will share a theme with us, the shepherd of human souls. Dr. Antić, izvolite. Još je Jovan Zlatousti kazao. John Golden. Yeah. Ok. That one. Kazao je, čitajte pismo. He said, read the scriptures. Čitajte ga jer je slađe od meda i mirišljavije od svake aromatične supstance. Read it because it's sweeter than honey and smells more pleasant than any aromatic substance. On je jedan od najznačajnijih crkvenih otaca uopšte u istoriji hrišćanstva. He is one of the most meaningful church fathers in the history of Christianity. I hrišćani veruju da postoji Bog. And Christians believe that God exists. I ako postoji Bog, hrišćani veruju da Bog govori. And if God exists, then Christians believe that God speaks. Hrišćani veruju da Bog govori u Bibliji, u Svetom pismu. Christians believe that God speaks through the Holy Scriptures. Neki drugi veruju da Bog govori u Kuranu ili u Vedama, Apanišadama, dok hrišćani veruju da Bog govori u Bibliji. Others believe that God speaks through the Quran or other religious texts. Christians believe he speaks through the Bible. Jedan od tekstova Biblije, One of the texts of the Bible, koji je, kako jedan autor kaže, doživeo besmrtnost. An author describes experiencing immortality. To je 23. psalam. That's the 23rd Psalm. Toku svih vekova su ga ljudi koji su pobožni čitali. Throughout the ages, pious people have read this text. Ja verujem da većina od vas znate ovaj tekst na pamet. I believe that most of you know this text by heart, A evo ja ću ga pročitati. but I'll read it. Gospodje, pastir moj, ništa mi neće nedostajati. Na zelenoj paši pase me, vodi me na tihu vodu. Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednim, imena radi svojega. Da pođem i dolinom sena smrtnoga, neću se bojati zla, jer si ti sa mnom, štap tvoj i palica tvoja teše me. Postavio si predamnom trpezu na vidiku neprijateljima mojim, namazao si uljem glavu moju i čaša je moja preopuna. Da, dobrota i milost tvoja pratit će me u sve dane života mojega i ja ću nastavati u domu Gospodnjem sa dugom.
Ja? The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Ovaj tekst ne samo da je duhovno veoma bogat, This text is not only spiritually very rich, nego ovaj tekst je i jedno remek delo na literarnom polju. but this text is an extraordinary work even in the area of literature. Napisan je po pravilima jevrejskog pisanja i po načinu koji se zove kajastička struktura. It is written according to a Hebrew way of writing called chiastic structure. Dakle, to je, ako zamislite u glavi jedan trougao If you imagine in your head's a triangle, i na početku teksta imate misao A, and in the beginning you have thought A, ta ista misao ima svoj eho negde na kraju that same thought has its echo towards the end of the psalm. koju obično nazivamo A1, jer je eho iste misli sa početka. And we typically call that A1 because it's an echo from the thought that was at the I beginning. ako od početka idete prema centru psalma, And if from the beginning you go towards the center of the psalm, naćete misao B. you will find thought B. A onda od kraja psalma prema centru naćete misao B1. And from the end of the psalm towards the center, you will find thought B1. I tako ima nekoliko stepenica, zavisi od teksta. And there's a few steps like this depending on the text. A negde u sredini psalma se nalazi ključna misao ili ključna reč. But somewhere in the middle of the psalm, you'll find the key thought, the key word. U jevrejskom originalu u ovom psalmu imamo isti broj reči od početka do jedne ključne reči i od kraja do te ključne reči. In the original Hebrew text, we have the same number of words from the beginning of the psalm to this key word as from the end of the psalm to this key word. 4 slike se nalaze u ovom psalmu. There are 4 images to be found in this psalm. Prva slika je slika Boga pastira. The first image is this image of God as the shepherd. To je metafora svakako. That is a metaphor. Druga slika je slika Boga utešitelja. The second picture is the picture of God as a comforter. Treća slika je slika Boga domaćina koji prima goste. The third is a picture of God as a host who welcomes guests. I četvrta slika je slika Boga koji je gospodar čitavog svemira. And the fourth image is of God as the Lord of the entire universe. Nekoliko reči o ove 4 slike. A few words about these 4 images. Tekst počinje rečima Gospod je pastir moj. The text begins with the words, "The Lord is my shepherd." Vi koji ste čitali Sveto pismo znate da su pastiri bili neki od najznačajnije biblijske ličnosti su bili pastiri. You who are familiar with biblical texts know that shepherds tended to be some of the more significant biblical people. Aved je bio pastir. Abel was a shepherd. Avram je bio pastir. Abram was a shepherd. Isak je bio pastir. Isaac was a shepherd. Isus je kazao, ja sam pastir dobri. Jesus said he is the good shepherd. Ali i David je bio pastir. David was a shepherd. Kakav pastir je bio David? What sort of shepherd was David? Jednoga dana kada je išao da poseti svoju braću, koji su bili deo vojske cara Saula. One day when he went to visit his brothers who were in the army of King Saul. I kada se jedan Filistein rugao jevrejskom bogu po imenu Golijat. And when a Philistine dared to insult the Hebrew God by the name of Goliath. David je kazao Saulu, ja želim da idem da ratujem protiv tog neznabošca. David told Saul that he wished to go and make war against this heathen. A Saul mu kaže, ko si ti? And Saul asked, who are you? A David kaže, ja sam David. And David said, I am David. A Saul kaže, pa šta, kako se ti možeš boriti protiv jednog profesionalnog bojnika? And Saul asked, how can you battle against a professional soldier, a mercenary?
A David kaže, ja sam čuvao stado oca svojega. And he said that I watched the flock of my father I u judejskoj pustinji. in the Judean deserts. Kada bi došao lav ili medved i oteo ovcu, And when a lion or a bear would come and grab one of the sheep, ja potrčak za njim i skočio bi na njega i bio bi ga i ubio. I would pursue that animal and I would attack it and I would kill it. Ova metafora o pastiru This metaphor of the shepherd nam govori nešto o Bogu. tells us something about God. Zanimljivo je zašto je taj veliki pesnik Jevreja It's interesting why this great Hebrew poet odlučio da Boga nazove pastirem. decided to call God a shepherd. Bog u koga David veruje nije jedan ravnodušni Bog koji stanuje negde u svom delu svemira. The God in which David believes is not some sort of ambivalent God who's just floating out there in the universe. Kao što se David borio za svoje stado, Just as David fought for his flock, tako je verovao u Boga koji strastveno voli svoje stado. and that's how he believed in a God who loved his flock On extremely. ostavlja 99 ovaca da bi spasao jednu, da koristimo ilustraciju Isusa. He leaves the 99 sheep so he can save one to go to the illustration of Jesus. Jedan autor kaže da kada je David bio u judejskoj pustinji One author says that when David was in the Judean i desert, kada bi skočio na lava ili na medveda, and when he would attack a lion or a bear, nije nikog bilo da vidi to, kako je David hrabar. there was nobody around to witness how brave David Nije bilo was. nikoga da aplaudira. There was nobody to applaud. Nije bilo nikoga da ispriča nekome drugome. There was nobody there to tell the tale to someone Jer else. većinu stvari koje mi radimo da bi nas neko video. Because most of the things we do so somebody will see us Da bi doing nas it. neko pohvalio, da bi ispričao nekom drugome kako smo mi. So somebody will praise us and tell somebody else about how we are. Jedan autor zaključuje i kaže, tamo u judejskoj pustinji ljubav je ili istinska ili uopšte ne postoji. One author made the statement that in the Judean desert, love is either real or it's non-existent. O takvom Bogu David govori. This is the nature of the God that David speaks of. Bogu koji je Otac naš nebeski i koji strastveno voli nas, svoju decu, svoja stvorenja. God who loves us, who very carefully loves his children and his creation. Zato David kaže, on nas vodi na zelenu pašu, And that's why David says he leads us on green pastures. vodi nas na tihu vodu, He leads us beside peaceful waters. vodi nas stazama pravednim. He walks us along paths of righteousness. I postoji, znači, s drugim rečima, mi nismo načinjeni da jedemo bilo kakvu fizičku i duhovnu hranu. We're not made to eat just any sort of physical and spiritual food. Mi nismo načinjeni da hodamo bilo kakvim životnim stazama. We're not created to walk on just any old paths. Ja volim da kažem da su ljudske cipele, noge stvorene za Hristove cipele samo. I like to say that human feet are created for Christ's shoes only. A Hristove cipele su cipele mira, ljubavi, And Christ's shoes are shoes of peace and love, dobrote, goodness, čistote. cleanliness. Samo kada čovek obuva te Hristove cipele, on sam je srećan. Only when man puts on Christ's shoes is he happy. I zato postoji još jedna ključna reč, ja verujem, vi većina od vas znate napamet ovaj tekst. U tekstu kaže, on obnavlja dušu moju. Most of you are familiar with this text, know this key part where it says, he renews my soul. Dušu moju oporavlja. He heals my soul. Ako čovek ide na zelenu pašu, If a man walks on a green pasture ide na tihu vodu, and besides quiet waters, hoda stazama mirnim, pravednim, if he walks along peaceful and righteous paths, Bog oporavlja ljudsku dušu. God renews the human soul. Daje mu smisao života. He gives him meaning in life. Život je ispunjen nadom. Life is fulfilled with hope. Prva slika Boga pastira. And this is the first image of God as the shepherd. Ali ljudski život nije uvek takav. But human life isn't always this way.
Zar trava nije uvek zelena? The grass is not always green. Paša, dakle, voda nije uvek tiha. The waters are not always peaceful. Staze nisu uvek mirne, pravedne. The paths aren't always peaceful and righteous. I zato 4. stih kaže And that's why the 4th verse tells da us, pođem i dolinom sena smrtnoga. even though I walk through the valley of the shadow of Neću se death, bojati zla, I will fear no evil, jer si ti sa mnom. because you are with me. Štap tvoj Your staff, i palica tvoja teše me. your rod and your staff, they comfort me. Ovde postoji jedna literarna zanimljivost. There's an interesting literary characteristic here. 1. do 3. stiha tekst je napisan u 3. licu jednine. From the 1st through 3rd verse, the verses are written in the 3rd person. Gospod je pastir moj, on je pastir moj. The Lord is my shepherd. He is my shepherd. On me vodi na zelenu pašu. He walks me along green pastures. On me vodi na tihu vodu. He walks me along still waters. On oporavlja dušu moju. He restores my soul. Ali odjednom kada čovek ulazi ili prolazi kroz dolinu sena smrtnoga, But all at once, when man passes through the valley of the shadow of death, on postaje ti, he becomes you, jer si ti sa mnom. because you are with me. Štap tvoj i palica tvoja teše me. Your rod and your staff, they comfort me. Zašto on iz prva 3 stiha postaje ti u dolini sena smrtnoga? Why he, from the first 3 verses, becomes you in the valley of the shadow of death? Zato što dok je sve lepo u našem životu, Because while everything is going along nicely in on je life, negde tu u našem životu, God is somewhere there in our Ispred lives, nas. in front of us, iza nas behind us, ili iznad nas, kao iznad Izraeljaca u pustinji. above us as he was above the Israelites in the desert. Dovoljno je da znamo da je on negde tu. It's sufficient to know that he's there somewhere. Ali kada smrt nas dodirne i prolaznost i bolest, But when death touches us and the passing nature and disease, nije više dovoljno znati da je Bog negde ispred nas it's no longer sufficient to know that God is somewhere in front of ili us iza nas. or behind us. Potrebno je da nas taj Bog dodirne svojom prisutnošću. It's necessary for that God to touch us with his presence. I zato to je ključna reč celog psalma. And that is the key word of the entire To psalm, je jevrejska reč naam. the Hebrew word na'am. Daničić je to preveo teši me. The Daničić translated this as comfort me. Jedan autor kaže da toliko se Bog približava čoveku u tim trenucima da ga prosto dodiruje. One author says that God approaches man so closely that he's simply touching him. Ja verujem da neki od vas znate, ja sam poznavao neke članove te porodice ovdje u Americi, ali sam čitao knjigu, naslov knjige je Little Debbie. I believe that some of you know of this family here in America. There's a book titled Little Debbie. Reč je o ženi koja pre nego što se rodila, njeni roditelji su imali 4 dece. It's about a woman who, before she was born, her parents had 4 children, Sve 4 devojčice. all 4 girls. I roditelji su išli da dobiju 5 dete u nadi da će to biti sin, dečak. And they went for that 5th child, hoping that it would be a boy. Vidite da Crnogorci ne postoje samo u Crnoj Gori, nego izvan. It looks like Montenegrins don't only exist in Montenegro, but outside of Montenegro as well. Nažalost, kad se rodilo 5 dete, Unfortunately, when the 5th child was born, opet je bila devojčica. it was another girl. Majka je prihvatila svoje čedo, The mother embraced her child, ali otac je toliko se osjećao osramoćenim pred porodicom, rodbinom, but the father felt so embarrassed before the rest of his family da nikada nije hteo da uđe u sobu gde se ta Little Debbie nalazila. that he never even wished to enter the room where this little Debbie was. U početku ona nije razumela o čemu se tu radi. In the beginning, she didn't understand what was going on. Kada je imala 3-4 godine, videla je kako drugi tate grle svoje decu, ljube ih, igraju se sa njima. Well, when she was 3 or 4 years, she noticed how other fathers would embrace their children and play with them. I onda je pitala, pa zašto moj tata se ne igra sa mnom? And then she asked, why doesn't my father play with me? A neko u kući joj je kazao,
tvoj tata je volio da ti budeš dečak. And somebody within the household told her, your dad wished for you to be a boy. A little Debbie je kazala, nema problema, ja ću biti dečak. And little Debbie said, no problem, I'll be a boy. Jer u to vreme dečaci su nosili pantalone, a devojčice su nosile suknje. And during that time, boys wore pants, girls wore skirts. I mala Debbie je smatrala da ako obuče pantalone da će biti dečak. And little Debbie believed that it was a matter of putting pants on and then she would be a boy. Samo da rezimiram glavnu misao njene knjige. And just to sum up the main point of the book, Ona naglašava činjenicu da je celog života bila u potrazi za tom očevom ljubavi. and she emphasizes the fact that for her whole life she was seeking that father's love. I želela je da oseti dodir te ljubavi. And she desired to feel the touch of that love. Vi znate da deca koja nemaju dovoljno ljubavi u detinjstvu često posledice se osjećaju celi život. You know, the children who don't experience enough love in childhood, the consequences last a Kada lifetime. je mala Debbie imala negde 19-20 godina, When little Debbie was 19 years old, odlučila je da krene u svet biznisa. she decided to embark into the business world. Ponovo ona kaže u želji da nekako je njen otac prihvati. And she repeated again with the hope that her father would somehow accept her. Počela da pravi domaće kolače. She started making homemade cookies. Stvorila jednu, drugu, 50, 100 radnju. She opened the first, second, 50th, 100th store. Postala je veoma bogata žena. She became a very wealthy woman. Često je posjećivala svog oca, She often visited her father, ali naizgled nije imala utisak da je njen otac prihvatio. but seemingly her father never really did accept her. Otac je već bio star, samrtničkoj postelji. The father was already elderly on his deathbed. Ona je često dolazila, razgovarali su, She often came and talked to him, ali naizgled priča se završava tragično, otac umire, a da ona nije doživjela taj istinski susret prihvatanja sa svojim ocem. and the sad thing was that her father died and she never experienced that true love of her father. Poslije sahrane su sklanjali stvari oko kreveta koje su tu se nalazile. And after the funeral, people started removing the things that were scattered around the bed. Između ostalih stvari pronašli su jedan novčanik. And among the other stuff they found a wallet. U tom novčaniku su pronašli 3 slike. In the wallet they found 3 photographs. Na jednoj slici su bili otac i majka sami. In one photograph was the father and mother alone. Na drugoj slici su bili otac i majka i sve devojčice, 5 devojčica. In another picture there was the father, mother, and 5 girls, all 5. A na trećoj slici je bila sama Debbie. And the third photograph was Debbie alone. Kad je Debbie videla u novčaniku svoga oca svoju sliku, And when Debbie found her photograph in her father's wallet, ona kaže da je to izmenilo čitav njen život. she said it changed her entire life. Ona je shvatila da ju je njen otac ipak voleo. She finally realized that her father did love her after all, Na sebi neki svojstven način. in his own particular way. Ali on je u svom novčaniku nosio najdragocenije slike. And in his wallet he only carried the dearest I photographs. ona kaže da od tog trenutka njen život je imao sasvim drugačiji smisao. And she said from that moment her life had a completely different meaning. Ali sada da iskoristimo ovu životnu ilustraciju i kažemo da nema smisaonog ljudskog života, po mom dubokom ubeđenju, ako ljudi kao stvorenja Božja nisu doživjeli dodir božanskog. And to use this little life story, I'm firmly convinced that unless people have experienced that touch of God, that they haven't lived a fulfilled life. Jer Bog je naš Otac nebesni Because God is our Heavenly Father, i on nas strastveno voli. and He very carefully loves us. To je ta druga slika, da čak i kada prolazimo kroz dolinu sena smrtnoga, Bog je tu i on nas dodiruje svojom prisutnošću. And that is that second image, that even if we're in the valley of the shadow of death, God is there and He touches us with His Treća presence. slika je slika Boga domaćina. The third image is of God as a host. To je zanimljivo. Tekst kaže, postavio si trpezu na vidiku neprijateljima mojim. It's interesting that it says that you've set a table in the presence of my enemies. Čaša je moja prepuna. My cup overflows.
namazao si uljem glavu moju. You've anointed my head with oil. To su sve metafore, to ulje predstavlja miris, to nije Chanel ili Boss ili... To je neki nebeski parfem. These are all metaphors. This oil represents a fragrance. It's not Chanel or Hugo Boss, but some sort of heavenly Ćemo fragrance. imati večeru malo kasnije ovdje. We'll have dinner a little bit later here. Ovdje je reč o nebeskoj večeri. But here we're talking about a heavenly dinner. Nebeski parfem se osjeća na toj gozbi. The heavenly fragrance is felt at this Sam feast. Bog poslužuje. God is serving. To je poznata tema u Svetom pismu. That is a very common theme in the Holy A kada Scriptures. Bog poslužuje, čaša je preopuna. And when God serves, the cup overflows. Stotinama godina Bog je davao čovečanstvu 100 tona pšenica, povrće i voća. For hundreds of years, God gave the human race hundreds of tons of grains and fruits. Paša je bila zelena. The pastures were green. Voda je bila tiha. The waters were peaceful. Kada su ljudi često ulazili u dolinu sena smrtnoga, i tada je Bog bio tu da ih dodirne. And when people went into the valley of the shadow of death, God was there as well to touch them. Sada konačno na kraju puta. And then finally, at the end of the road, Božji narod sedi za istim stolom sa Bogom. God's people sit at the same table with God. Jedan autor kaže da će sreća ljudska biti tolika, da će srce hteti da prepukne od radosti. And one author says that the human joy will be so great that the heart will want to burst with joy. Gdje će mnogi neprijatelji biti pobeđeni. Because a lot of enemies will be defeated. Ja se sjećam kao dete, još čitao sam taj psalam i nikada nisam razumeo taj tekst, postavio si trpezu na vidiku neprijateljima moji. When I was a child and I read this psalm, I never understood this text that you've set a table in the presence of my enemies. Pronađena je jedna glinena pločica u mestu u Siriji koji se zove Etemenaki. There's a clay tablet in a place called Elefantin, izvinjavam se. a clay tablet in Syria in a place called Elephantine. Jedan komandir, vojskovođa egipatski, piše faraon. And one war leader writes Pharaoh, Faraonu koji hteo da nagradi tog vojskovođu što je pobedio u jednoj bitci. Pharaoh who wanted to reward this general for winning a battle. A ovaj vojskovođa kaže, neka mi njegovo veličanstvo faraon preda poklon pred našim neprijateljima. And he said something similar, that he was giving him a gift in the presence of his enemy. Dok se poklon predavao, ti zarobljeni vojnici su bili živi svedok da je taj vojskovođa zaista pobedio u toj bitci. As the gift was given, those soldiers were living witnesses that that general had truly won the victory. Kada Bog bude organizovao večeru, When God organizes a feast, mnogi neprijatelji će biti pobeđeni. a lot of enemies will be defeated. Smrt, Death, bolesti, a disease, zlo evil u raznim formama. in different forms. Zato ti neprijatelji će nestati jednom zauvek. Those enemies will disappear once and for all. To je treća slika u Psalmu 23. Bog domaćin. That is the third image in the 23rd Psalm, God as a host. Konačno postoji četvrta slika. And fourth, finally, is the fourth image. Šta će biti posle večere? What will happen after the feast? Koju Bog organizuje u čast svoga naroda. That God organizes in honor of his people. Zanimljivo je da u tom posljednjem 6. stihu vreme postaje večnost. It's interesting that in the 6th verse, time becomes eternity. Tekst kaže, da, dobrota tvoja i milost tvoja pratit će me u sve dane života mojega i ja ću nastavati u domu Gospodnjem zauvek. And the text tells us, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Bog postaje gospodar čitavog svemira. God becomes the Lord of the entire universe. Počinje jedan novi period u istoriji univerzuma. A new period in the history of the universe begins. I sada samo da rezimiram, jer gospodin Tanučić će mi verovatno neće mi oprostiti ako produžim, a možda sam već produžio. And let me just summarize, because Pastor Tanučić might not forgive me for going over. Ovdje je opisan čitavo iskustvo hrišćanina. We have described here the entire Christian experience. Možda na kraju možemo da kažemo But in the end, perhaps we can say da mi nećemo živeti
sa Bogom pod istim krovom. That we will not live under the same roof with God. Ako pre toga nismo sedeli sa Bogom za istim stolom. If prior to that we have not sat with God at the same dining table. Nećemo sedeti sa Bogom za istim stolom. And we won't sit with him at the same table. Ako nismo Bogu dozvolili da nas dodirne kada smo prolazili kroz dolinu sena smrti. If we have not allowed God to touch us as we have passed through the valley of the shadow of death. Bog nas neće dodirnuti u dolini sena smrtom. God will not touch us in the valley of the shadow of death. Ako ne dozvoljavamo Bogu da nas vodi na zelenu pašu, na tihu vodu I stazama pravednih. If we do not allow him to lead us into green pastures along still waters and righteous paths. Uzročno-posledična veza u ovom tekstu. There's a cause and consequence connection in this text, cause and effect. I dozvolite Bogu da bude vaš pastir. And allow God to be your shepherd. Amen. Hvala vam što ste ovim divnim rečima dotakli naše duše. Thank you, dear professor, with these wonderful words for touching our souls. A mi ćemo, pre nego što završimo naš program, čuti pesmu hora Biti kao Isus, a zatim ćemo se pomoliti. Before we finish, we'll hear another song from our choir, Being Like Jesus, and then we will pray.
I would like to invite Elder Mark to pray with us. Please stand. Oh, Father, what a wonderful blessing 15 years ago when you started Paths of Hope. And we thank you so much for this ministry that this church embarks upon that reaches around the globe. We pray for your continued blessing upon it and on this church. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. 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 Please be seated. Profesor se brine da je odužio. Niste odužili. Jeste da se večera klanja, ali niste odužili. Mogli bismo celo večer ovako. Hvala vam puno još jednom za poruku, hvala i svima vama na prisutnosti. Još samo nekoliko reči pre nego što krenemo dole na našu donatorsku večeru. I naravno, svi ste srdačno pozvani da nam se pridružite. Just a few words before we go downstairs for dinner, and of course you're all invited to join us. Vi ćete kada siđete dole vidjeti na stolovima posebne koverte i listiće za donaciju. When you go down, you will see envelopes on the tables for donations. I ja želim da vas pozovem da podržite naš radio program i svojim darovima. And I wish to invite you to support our radio program with your funds. Svaka donacija je blagoslov i pomaže nam da nastavimo dalje sa našim radom. Every donation is a blessing and allows us to go forward with our work. I naravno u promovisanju pravih i tajnih vrednosti, trajnih vrednosti. And of course in promoting eternal values. Svakako ja vas pozivam da date u skladu sa vašim mogućnostima i onako kako vas duh pokrene. And I invite you to give in accord with your capabilities and how the Spirit moves you. Nas je Bog svaki godin blagosiljao i umnožavao darove koje ste davali. God has every year blessed us and multiplied the funds that you have donated. Želim da vas podsjetim da je svaka donacija oslobođena takse. I wish to inform you that all donations are tax exempt. Zato, ako priložite vaš dar, ostavite na listiću vaše ime i prezime i adresu da radi potrebne dokumentacije koja će vam biti poslata naknadno. So if you donate, make sure and leave your name and address there so we can send you the documents that are necessary. Budući da nismo večeras mnogo aplaudirali, ja bih voleo sad jednim velikim aplauzom da se zahvalimo svima koji su ovdje učestvovali, zar ne? A round of applause for all participants. Poseban aplauz ovom čovjeku, Vladimiru, koji je zaista potrudio se i radio sjajan posao. Thank you, Vladimir, for your translation. Želeo bih da vas pozovem sada sve da siđete dole i da svi zajedno uživamo u večeri koju su pripremile naše domaćice. Zahvaljujem se svima koji su pomogli u organizovanju ovog programa. Njihove imena možete pronaći u našem biltenu i možemo poći dole. I'd like to invite you downstairs to partake in the meal that our hostesses have prepared and to thank everybody who is a participant. Još jedan detalj, na stolovima ćete pronaći mali poklončić, jednu olovčicu koju možete poneti kao uspomenu, a vaše donacije možete staviti u jednu posebnu kutiju kao i prethodnih godina koja će biti vidljiva na jednom mjestu. And you'll have a little gift, a pencil that you can keep as a keepsake, and there will be a donations box as there has been in the past. Too many information. Nadam se da ste uzeli svi ovaj specijalno izdanje Veznika. I hope you've all grabbed this special issue of the Veznik. To je naš interni časopis. It's our internal newsletter. A ovaj broj je posebno posvećen 15-godišnjici sa svim slikama, gostima i svim ostalim što je vezano za naš radio program. But this one is especially prepared for our 15th anniversary with photographs of all the guests in the past and those connected with our 15th anniversary. Još jednom hvala puno i pođimo dole. Once again, thank you all, and let's go downstairs.